County won't be as effective. Yeah, that's right. The Attorney General in the state of Michigan has widespread criminal authority. I can prosecute cases in all 83 counties of this state. And what that means is if I lose and if my opponent, Matthew DePerno, wins, he has said that he'd like to prosecute women, doctors, nurses in all instances. And when I say all instances, I mean even when the health of the mother is at jeopardy, even when the woman may die during the course of pregnancy or childbirth. I mean, that is incredibly extreme, but once you are the top law enforcement official in the state of Michigan, and you can go into any doctor's office in the state, and you can literally issue subpoenas and do search warrants and find out what people's medical records say, you can prosecute anyone, and all bets are off. And even if this ballot proposal were to pass, and I very much hope that it will, you know, somebody's got to defend it in court. Right. It's going to be challenged, and guess who has to defend it? The Michigan Attorney General. Right, because the Attorney General can say, I'm not defending it. They can just choose not to take action. That's right. If they don't believe in it. So with the extreme positions on abortion and the extreme positions on election denial, are you puzzled that there are still so many people who will support your Republican opponent, the governor's Republican opponent, the Secretary of State's Republican opponent? Because they're all being very clear on this. You're all three are running against people who have staked out extreme positions, according to two Republicans I spoke to yesterday on my panel, extreme even by Republican standards. Yeah, I mean, I am perplexed. These races are incredibly close. We just saw, you know, some polling come out, and you know, the governor and I are within a few points. The secretary is a little bit higher than that, but still, I mean, it's shocking to me with how these Republicans are so radical and so dangerous to the, you know, the residents of our state. I can't believe how many people are even considering voting for them. I think as they obtain more information about it, hopefully that won't be the case. But I mean, people should know there is a distinct difference between the candidates in these races. So anybody who says, oh, there's no difference between the Democrats and Republicans, they couldn't possibly be more wrong. That couldn't possibly be further from the truth. There is such a profound difference. And there will be a difference in the lives of each and every person in our state in the event that these very radical and dangerous individuals actually take over these incredibly important constitutional offices in our state. We're so happy that you joined us this morning. We appreciate it. It's always a pleasure to be Ahora, Felipe VI pasa revista a las 4 compañías de los ejércitos de tierra, aire, la Armada y la Guardia Civil.
Las compañías a las que pasa revista el rey Felipe VI pertenecen al regimiento inmemorial del rey. Todos los herederos y él mismo estuvo como soldado en la primera. Termina con el grupo de reserva y seguridad número 1 de la Guardia Civil. La han convocado partidos de izquierdas, la secundan sindicatos. El caso es que está aumentando en la calle la presión contra Emmanuel Macron. Entre las reivindicaciones está mantener la edad de jubilación en los 60 años y también, Mavi Doñate, que suban los salarios. Sí, así es, son las 2 de las 5 reivindicaciones, jubilación a los 60, no a los 62, como está ahora en Francia, y Wir verlieren nicht. 8, 2, ja. Augen, ein. Get out your crystal balls. I'm Michael Smerconish in Philadelphia. With 17 days until the midterms and early voting already underway in 39 states. After all the unpredictable, consequential events and passionate issues that cause the political football to bounce, the one big question remains. Who's going to win? History would suggest that the incumbent president and his party will lose their majority in the House, especially with President Biden's overall job approval number among likely voters at just 39%. And when you look at strong approval and strong disapproval, signs of passion, you see the real trouble for Democrats.
A total of 18% strongly approve of the job that Joe Biden is doing. 2.5 times that number, 45% strongly disapprove. Yet the numbers are still too close to say it's a done deal. CNN's latest projection map of the House races has 18 labeled toss-up, which means it's still possible for Democrats to control the House of Representatives. The conventional wisdom is that Republicans will take control. And in the Senate, according to CNN, it's 49 Republican, 48 Democrat, with 3 toss-up. Whereas, according to Real Clear Politics, the momentum for the Republicans is such that they predict the GOP flipping the Senate, with Republicans ending up with 53 seats to the Democrats' 47. What's most notable to me about their projection, their finding, is that they're seeing GOP wins in several states where the Democrats are still polling ahead, including Pennsylvania and Georgia, though within the margin of error. Momentum seems to be on the side of the GOP. Nate Silver of the 538 blog puts it this way: it's pretty effing close, and says that there are 3 entirely plausible scenarios: a Republican sweep of Congress, a Democratic sweep, or a split of Congress, with Dems more likely to hold the Senate. But, adds Nate Silver, if you'd asked me a month ago, or really even a week ago, which party's Spain, but I lost my pen.
أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. Je suis très heureux d'avoir ici le président de l'ABAD et Angélique Kidjo. Alors, merci pour votre présence. Je viens de le dire avec la chancelière et le président Kaboré. Notre objectif pour ce G7, c'est vraiment de construire un partenariat stratégique avec l'Afrique. Et donc c'est pour ça qu'on a associé 5 chefs d'État africains, 2 présidents d'organisations africaines aux travaux du G7. Et donc l'ABAD et l'Union africaine, avec une discussion qui a porté sur tous les sujets de sécurité, de développement, parce que nous sommes profondément convaincus, je parle au nom de vraiment tous les membres du G7, que la réussite de l'Afrique, son développement est un des défis contemporains les plus importants qui touchent toute la planète et qui touche évidemment l'ensemble des pays développés. On a une responsabilité particulière, aider, faciliter, ouvrir, et il faut être réussi. On a aussi un intérêt. Il faut que l'Afrique réussisse, parce que on ne traite souvent que les conséquences des difficultés quand on parle de sujets migratoires ou autres, mais on ne va pas s'attaquer à la racine. Il y a eu une très bonne discussion tout à l'heure autour justement de cette idée de partenariat, essayer de voir comment aujourd'hui et en quoi l'Afrique n'avait plus besoin d'une approche en termes de développement classique, mais beaucoup plus de partenariat équilibré pour l'aider à faire ce qu'elle est capable de faire. Alors dans cette méthode, je dois dire, moi je suis convaincu d'une autre chose, c'est que ce sont les Africaines et les Africains qui savent beaucoup mieux que les Européens ou les Américains ou les Japonais ce qui est bon pour eux. Et il se trouve qu'il y a quelques mois, j'avais détourné de sa route habituelle Angélique.男の子が都営住宅の12階から転落したと。For the first time on TV, the Duchess of Cornwall
has given unprecedented access to her life throughout her 70th year. Well, it's a very good courtesy. At home, There's always a nice welcome from the dogs. They're always pleased to see you. They never answer you back. on tour, I couldn't believe how warm and friendly everybody was. And I came back with loads of pieces. and at work. I mean, Maidanova has been absolutely wonderful with all these charities and takes a huge interest. I mean, she's remarkable. She's the best listener in the world, you see, so she can get anything out of anybody. What's your favorite color? Blue. And what's blue in Italian? Blue. Blue. Oh, ask a silly question. We talk to friends, This huge love story has been hard fought for, I think. family, I think it's brilliant that the Prince of Wales faces all sorts of things with my aunt next to him, and vice versa. and those who know her best. I was saying to her, happy birthday. It's not my birthday yet. I've got 4 days to go. I said, well, live it up for the 4 days, then go out and enjoy yourself. From debutante to divorcee to Duchess. A Camilla we have never seen before. How do you cope with it? I usually go and have a good cry. Through a year of seismic change for the royal family. Celebrations of babies and marriage, but also painful anniversaries. It will be very difficult for Camilla to step out of the shadow of Diana. We ask, will the nation ever accept Camilla as our queen? The fact of the matter is that when Charles becomes king, Camilla will be queen. Right now, so this is Mr. George Dowling. At Prince Charles and the Duchess of Cornwall's official London residence, Hello, how very nice to get you here today. Camilla, patron of Silverline, a charity supporting the elderly, hosts a small tea party in her sitting room. Very nice to see you. Have you had a good tour around the house? Beautiful, beautiful. Good. Well, come and sit down. Everybody's had a sandwich, have you? I've had two. Oh, you've had to. Siblings Alice, Mary and George Dowling were attacked twice in their own home. Well, it's lovely to get you here. Such a horrific story that, what, twice you were... Yeah. Yeah, you were burgled. In the shop up against the wall. My sister, he caught all her arm. He just cut there a little bit, but I've had worse when I fell down the stairs. I had worse than that. But he said, where's the money? I said, you took all the money. So he said, you lied to me. I did punch one. You did? Yeah. Oh, quite right. I thought, You gave as good as you got. I thought to myself, I better not do that again. He didn't even move. So I didn't. And then did you call the police? Oh, yeah. Yes. 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 Yeah. They've been looking after you properly. They have. Yeah. They have. And they've been so good. You couldn't wish for better. They do their best. They can't do no more than that. And be Couldn't do worse. without them. And the Paras. Yeah, and the Paras. Yeah, I love the Paras. Well, why do you love the Paras? Because they're lovely. They're strong. They're fearless. I wish I was 20 years younger. It's been a real joy to meet you. It's been a pleasure meeting you. Well, I think you've all been I so... haven't corrupted you. You haven't corrupted me. Well, I hope you don't mind being filmed. This crew are filming me for a documentary. So you'll have to make sure you watch it. Well, I will. We'll have to tell you when the date is. So then you'll see yourself on film. God help them. But it's lovely to meet you. Thank you for letting us in your house. Well, it's a very good courtesy. Oh, was it good? Very good. Oh, thank you. I've been practicing You're that. very good at it. Thank you. Bye. The Duchess of Cornwall spends less than a third of her year at home in London. Most of her life is spent on the road, travelling the UK and the world. It's March 2017. Camilla is on an official tour of Italy with her husband. Today, they're in Florence.
Representing Brand UK, the Duchess of Cornwall is working harder than ever before. I think when she married Charles, she thought that nothing would change. She would go to a few dinners and be with him here and there. But I think she had no idea quite what her life would become. After 12 years of marriage to the Prince of Wales, she is now a central member of what the Duke of Edinburgh once dubbed the Firm. Hello, children. Hello, welcome. Hello, Arthur. Nice to see you. Caught up at last. This morning, a visit to the British Institute. Hello. Oh, haven't seen this girl do have very good fun, haven't they? Hello. 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 Very good English. Hello. How old are you? 8. 8. So, 8. Sì. No, quello spagnolo. No. Most people, as they get older, tend to slow down. Nearly 60, to suddenly say, well, this is what you're going to do for the rest of your life. That must have been a huge awakening in some ways. But let's be honest about it, she has taken to it like a duck to water. Do you want me to draw an animal? It's really up to you. What can I draw? What should I draw? You know what this is? Horse. Bello. Wow. It's very difficult to draw like that. It's very difficult without your glasses on. What's your favorite color? What's my favourite colour? Yes. Blue. Okay. And what's blue in Italian? Blue. Blue. Oh, ask a silly question. Have you got a favourite book? Pinocchio. Pinocchio. Pinocchio with big nose. It's very good, Pinocchio.
شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي صباح اليوم حفل تخريج الدورة 24 من المرشحين الضباط في أكاديمية شرطة دبي. وحضر الاحتفال الذي بدي بالسلام الوطني سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، وسمو الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة المكتوم مدير دائرة أعلام دبي، ومعالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، وسعادة الفريق سيف بن عبد الله الشعفار وكيل وزارة الداخلية، إلى جانب عدد من قادة الأجهزة الشرطية في الإمارات والقيادات الشرطية والأمنية في عدد من الدول الشقيقة وأعضاء السلك القنصلي في دبي وأولياء أمور الخريجين. وقد استعرض سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم طابور الخريجين، يرافقه سعادة اللواء الدكتور محمد أحمد بن فهد مساعد القائد العام لشرطة دبي للشؤون الأكاديمية، والسعادة العميد الدكتور غيث بن غانم المزروعي مدير الأكاديمية، بعد أن قام الخريجون بعرض عسكري عكس مهاراتهم البدنية والعسكرية. ثم ألقى العميد الدكتور غيث بن غانم المزروعي كلمة رحب فيها بسمو راعي الحفل والضيوف، وأوجز مراحل تاريخ تطور الأكاديمية. لعله من نفل الشاعر أن تستطيع العبارات أن تعبر عن المشاعر، ونحن في عام الخير الذي أطلقه سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه، نحتفل اليوم بتشريف سموكم الكريم لتخريج كوكبة متميزة من الطلبة المرشحين وحملة درجتي الماجستير والدكتوراه، الكوكبة التي تعبر إلى عالم جديد من مفاصل حياة عملية تهدف لاستشراف المستقبل والمحافظة على أمن الوطن ومكتسباته. سيدي راعي الحفل، لقد دابت الأكاديمية ومنذ نشأتها وبدعم سخي من سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي حفظه الله ورعاه. سيدي راعي الحفل، بناء على توجيهات سموكم الكريمة قبل 3 أعوام بضرورة الارتقاء بالأكاديمية عالمياً، فإن المغفور له بإذن الله عز وجل الفريق خميس مطر المزينة طيب الله ثراه قد أصدر أوامره بتشكيل فريق عمل للدخول بالأكاديمية في التصنيف العالمي للجامعات، ولقد حققت الأكاديمية خبراً نود أن نزف بشراه لكم سيدي اليوم، والمتمثل في تحقيق الأكاديمية للسبق في الحصول على الاعتماد الأكاديمي في التصنيف العالمي من مؤسسة QS العالمية. هذه المؤسسة المتخصصة في تصنيف الجامعات على مستوى العالم كأول أكاديمية شرطية تحصل على الاعتماد الأكاديمي. سيدي راعي الحفل، أستسمح سموكم عذراً ونحن نشهد تخريج 124 خريجاً إلى ميادين العمل الأمني، فلقد تلقيتم طوال سنوات الدراسة أفضل أنواع العلم والتدريب، فعليكم بطاعة الله عز وجل ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم وولي الأمر، والإخلاص للوطن، والشكر على النعم، وتأدية الحق للوالدين ولمن لهم الفضل عليكم. لا تظلموا الناس ولو بحبة خردل، وعليكم بالتواضع وعدم التكبر والحرص على التميز والإبداع والإتقان في العمل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم قدم طلاب الدورة الجديدة في الأكاديمية عرضاً أمام سمو راعي الحفل والحضور شكلوا فيه اسم خميس تخليداً لروح المرحوم القائد السابق للقيادة العامة لشرطة دبي الفريق خميس مطر المزينة رحمه الله رحمة واسعة. ثم قام طابور الخريجين بالاستعراض أمام سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم والحضور.
ثم قام سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بتوزيع الجوائز على أوائل الدورة، متمنيا لهم مزيدا من التفوق والنجاح في حياتهم العملية. وشهد سموه والحضور بعد ذلك مراسم تسليم وتسلم العلم من الدورة 24 إلى الدورة 25 مع أداء القسم بأن يظلوا محافظين على العلم مرفوعا عاليا. أقسم بالله العظيم أن نحافظ على هذا العلم مرفوعا عاليا. وقبل استئذان قائد الطابور بالانصراف أدى الخريجون قسم الولاء لدولة الإمارات العربية المتحدة. Asia's monarchies defy history. In a modern era of democracy, worlds of tradition, mystery, and ritual command fascination and respect like never before. Monarchies are symbols of continuity, living connections to the past that are often loved and loathed in equal measure. In Bhutan, the Himalayan kingdom they call the land of the Thunder Dragon, the past is very much alive in the present. And this clash has led to the most monumental change in their history. It was a profound shock. The king gave up absolute power and brought in democracy. It was the latest astute political move by the kings of Bhutan, the Wangchuck dynasty. To outsiders, Bhutan seems a Buddhist kingdom, but inside there lies a different tale. The story of Wangchuck is one of intrigue, power struggles, and political genius. Bhutan is a tiny country lying in the mountains and valleys of the mighty Himalayas. A country of extraordinary beauty, steeped with myth and legend, seemingly untouched by the passing of time. It is known to the few visitors from the outside world as the last Shangri-La, and to its people as Drukgyal, land of the Thunder Dragon. Like so much in Bhutan, its name arrived from an ancient legend. Almost 1,000 years ago, a Tibetan monk came to Bhutan to found a new monastery. As he laid the final stone, he heard a sound that seemed to him God's blessing on his work. A huge roar rushed down the valley, like a roar of a dragon, a thunder dragon.
And perhaps this image of a ferocious creature is a clue to Bhutan's survival. Once, the Himalayas was covered by a mosaic of small kingdoms, just like Bhutan. One by one, they've disappeared. Now, Bhutan is the only monarchy left in the region. There's a sense in Bhutan that there has to be something very steely, a kind of bottom line about the nation's survival. That has to be ruthless if it needs to be. There can be no compromise on certain things. Its survival is down to the Wangchuks. Each of the Wangchuk kings has faced a crisis during their reign. Each of them has averted it with a shrewd political move. The first king, Ugyen Wangchuk, founded the new monarchy and united Bhutan after years of infighting. The second king, Jigme Wangchuk, faced down a centuries-old rival to his throne and cemented the Wangchuks as undisputed rulers. The third king took Bhutan into the United Nations, ensuring its ultimate survival as an independent state. The fourth king would prove to be the most far-sighted member of the dynasty. Ruling Bhutan زار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي مقر القيادة العامة لشرطة دبي، حيث كان في استقبال سموهما معالي الفريق الضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، وسعادة اللواء عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي ومديرو الإدارات في القيادة وعدد من كبار الضباط. وجل سمو ولي عهد دبي على عدد من أقسام القيادة Sarah, Duchess of York, never quite fitted the royal mould. Even the nickname Fergie persisted, reflecting her determination to remain herself. The flying lessons, the frequent skiing holidays, her appearance, and the design of the new home given to her by the Queen all excited comment and controversy. It had all started so well. A strong character, she was one of the most influential women to become Duchess of York. But as an adventure... Bien, messieurs, mesdames, les chefs d'État de gouvernement, monsieur le secrétaire général des Nations Unies, monsieur le Président, cher Charles, monsieur le haut représentant, monsieur le Président de la Commission permanente, chère Louise, madame la Présidente, merci à vous d'être là. Je veux d'abord commencer par remercier les chefs d'État du G5 Sahel, le président Déby, le président Keïta, Issoufou, Kaboré et Ghazouani, d'avoir accepté cette invitation à Pau, après la réunion qui s'est tenue en décembre à Niamey, en format G5 Sahel, et l'échange que nous avions eu avec le président Issoufou. Et je veux remercier l'ensemble des chefs d'organisation internationales qui sont présents avec nous ce soir et avec lesquels nous allons poursuivre par un dîner de travail. Et je tiens à remercier monsieur le maire de Pau pour son accueil dans cette belle ville, maintenant le château, puis le Parlement, réconciliant ainsi toutes les histoires de la ville et de notre pays. Cette rencontre était un moment important après ce que nos pays ont subi ces dernières semaines. Et je veux évidemment ici, avant toute chose, avoir une pensée pour les civils de l'ensemble des pays africains du G5 Sahel qui sont tombés dans le cadre de ce conflit qui dure depuis maintenant plusieurs années, sous le coup des attaques des groupes armés terroristes, et avoir une pensée pour les militaires qui sont tombés, les militaires français. Nous en avons honoré tout à l'heure quelques-uns à Pau, au RHC, et je vous remercie de votre présence pour cet hommage aux côtés des familles et de leurs frères d'armes. Et je pense aussi à tous les militaires de vos pays,
et en particulier à ce que le Niger encore a eu à subir ces derniers jours. Et je sais le prix du sang qui a été versé par chacun. Cette situation, nous ne voulons pas la laisser perdurer. C'est pourquoi la rencontre de Pau marque à mes yeux un tournant très profond dans la méthode, l'approche, en reclarifiant le cadre politique, en redéfinissant très clairement les objectifs et les termes, l'organisation de notre intervention commune ainsi que celle de nos partenaires. Je ne serai pas plus long, je vais laisser d'abord le président Kaboré, je remercie à nouveau d'être là, exposer les choses en tant que président actif du G5 Sahel. Je dirai quelques mots en complément et nous répondrons à vos questions. Bien. En tout cas, je voudrais tout d'abord vous remercier, Monsieur le Président, pour l'accueil et cette belle rencontre que nous avons eue ici à Pau et dire que nous avons en tout cas fait le point de l'ensemble de la situation pour faire le constat que 2019 a été une année difficile pour le Sahel de façon générale, le lac Tchad également, dans la mesure où, je dirais, la croissance des attaques dans le Sahel, les destructions humaines et matérielles que nous y subissons, la crise, je dirais, humanitaire sans précédent que nous vivons dans cette zone, nous a interpellés et nous montre que nous devons passer à une étape supérieure dans le cadre de la coordination de nos opérations. Je voudrais dire qu'aujourd'hui, plus que jamais, le constat, c'est que les résultats que nous engrangeons, pour l'instant, malgré les efforts que nous conjuguons, sont en deçà des attentes des populations qui éprouvent des difficultés majeures. C'est pour cela que nous avons convenu, comme le président l'a souligné, de rediscuter du dispositif et de définir des piliers sur lesquels nous allons fonder les futures actions. Le premier point que je voudrais noter, c'est la nécessité que nous puissions coordonner l'ensemble des opérations des différentes forces sur le terrain et concentrer ces actions-là, je dirais, sur le fuseau centre. Parce que nous avons constaté que depuis un certain temps, au niveau du fuseau centre, Mali, Burkina, Niger, c'est là qu'il y a les attaques les plus atroces qui ont été constatées. Et l'un des principaux, un des éléments essentiels de ces attaques-là, c'est l'IGS. C'est pour cela que nous avons priorisé. Non pas que nous n'allons pas combattre les autres formes de terrorisme. Nous avons priorisé la nécessité de mener le combat contre l'IGS, donc au niveau des 3 frontières de façon prioritaire, fondamentale. Le second point également,